Hello everyone, welcome back to another episode of Lancar Tanpa Grammar program of Kursus Bahasa Inggris RBA 100. I'm Bonifalo and today I'm gonna teach you. Saya akan mengajarkan kalian melalui sebuah video. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya dari seorang YouTuber yang sangat terkenal di Amerika, dan ini adalah tentunya native speaker, so Anda akan belajar banyak. So tanpa membuang banyak waktu, let's get right into it. Alright, so I actually thought the grocery store would be quiet right now. It's not, but we always start with like the fresh produce stuff, so let's see what I need to grab. I need some more onions because they're like a cooking essential. I go through a bag of this in like a month. So let's see. That looks like a pretty good one. Always getting mangoes. Mangoes are the best thing. Normally I just get avocados by the bag, but today the bag is actually cheaper, so we're gonna go with the bag. Let's see. One of these ones. And then bananas are literally a staple. Like I probably have 2 a day. They're delicious and easy, so. Basically, I try to keep every grocery shop under $50. And then that should last me typically a week, week and a half, 2 weeks. Some things are longer than others depending. Like some things I can go for only buying like once a month. Some things I have to buy like every week. Fresh produce is definitely like a week, week and a half depending on how much I buy of it. But that's basically the basics of it. Honestly, the key is just to price match. Seriously, price match. Do it, saves you so much money. I'm not even gonna lie, like it's insane. And then hummus is another like big staple, delicious. Luckily, I haven't gotten too many people looking at me weirdly that I have a camera out yet, but I'm surprised at how busy it is out right now. I'm just trying to find like a quiet aisle so I can talk to you guys because there's a few things that I haven't showed you that I picked up yet. So here's my cart. I always grab skyr. I've been loving recently more than Greek yogurt. It's a little expensive, but I just grabbed one this week. And then I grabbed some tilapia because it's on sale. It's good to put in the freezer. What else? Alright, so I actually thought the grocery store would be quiet right now. It's not, but we always start with like the fresh produce stuff, so let's see what I need to grab. Now, the first thing that I want to teach you, hal pertama yang ingin saya ajarkan adalah cara menggunakan, sebentar aku gantiin inknya. Ini dia ya, yang ini banyak orang juga bingung, but anyway, kalau Anda tidak paham sekarang, no problem, don't worry about it, karena kedepannya akan di cover banyak. Sering Anda belajar atau sering Anda encounter atau menemukan hal-hal seperti ini, tentunya akan semakin gampang bagi Anda. So di dalam videonya si Vanessa dia bilang, alright, so I actually thought the grocery store would be quiet right now. Nah, dia kayak gitu kan. Jadi ini sebenarnya ini agak sedikit secara grammar ya. Bahwa dia ini kenapa dia pakai would? Karena ini kejadian dia berpikir. Aku terjemahkan dulu ya. Alright, artinya baik. So I actually thought, saya sebenarnya berpikir bahwa toko sembakonya atau supermarketnya akan sepi saat ini. Jadi dia tadi berpikir bahwa itu akan sepi. Jadi ketika you berbicara tentang future in the past, jadi berbicara tentang masa depan di masa lalu, dan Anda mau menceritakannya kembali tentang Anda menggunakan would. Dan ini biasanya past semua. Okay, so another example here. He said he would see his brother tomorrow. Alright. So he said, ini bentuk past. He said artinya dia tadi katakan dia udah berlalu. He would see his brother tomorrow. Dia akan bertemu saudaranya besok. Jadi anggap saja kemarin dia katakan hal itu. Dia kemarin berkata dia akan. Jadi ini akan, tapi kita nggak akan pakai will. Kenapa?
Karena ini kecuali saat ini kita ngomong tentang masa depan. Tapi kalau di masa lampau dan Anda ngomong tentang masa depan, tentunya kalau kita menceritakan kembali kita katakan would. Oke? Tentunya would itu ada banyak sekali ya artinya, kegunaannya. But anyway, now kita akan fokus pada yang ini. Or in the second example here, we realized it wouldn't be easy to find a secretary. Jadi we realized, kejadian kita sadar itu anggap saja di masa lampau, anggap saja tahun lalu ya. Jadi tahun lalu mereka menyadari bahwa itu tidak akan gampang untuk menemukan seorang sekretaris. Jadi tahun lalu. Sekarang menceritakan kembali kejadian tahun lalu, maka we realized it wouldn't be easy to find a secretary. Or for example here in the third example, such a policy wouldn't be constitutional. Jadi sekarang ngomong kembali tentang masa lampau, such a policy, jadi aturan tersebut would not be constitutional, tidak akan pernah menjadi kayak sebuah undang-undang, sebuah aturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Okay, so if you want to talk about future events in the past, kalau Anda ngomong kembali tentang hal-hal di masa lampau, di masa lalu, Anda menggunakan would. Misalkan, anggap saja kemarin saya katakan, saya akan mengunjungi Anda. I said, I would visit you. Alright, nah kayak gini. Ini kenapa kita katakan pakai would, karena akan ini terjadi di masa lampau. I said, anggap saja kemarin ya. Kemarin saya katakan I would visit you. Saya akan mengunjungi Anda. Oke, terlepas dari terjadi atau tidak, ini biasa. Kebanyakan memang tidak terjadi, tapi itu nanti di video lain ketika kita temukan skill atau kata yang ini yang ingin saya ajarkan lagi. So once again, alright, I actually thought this grocery store would be quiet right now. He said he would see his brother tomorrow. We realized it wouldn't be easy to find a secretary. Such a policy would not be constitutional. Now let's move on to the next. We always start with like the fresh produce stuff. Nah, di sini aku mau ajarkan kalian yang ini ya. Fresh produce stuff. Produce itu artinya sebenarnya produksi ya, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kalau orang ngomong tentang fresh produce stuff, ini dia ngomong tentang sayur-sayuran dan buah-buahan, hal-hal yang masih fresh, belum dibuat atau diolah apapun. Jadi dia cabut dari kebun, langsung dia bersihkan saja, cuci saja, kemudian langsung dijual. Itu namanya fresh produce stuff. Tapi kalau dia udah ubah, itu bukan fresh produce stuff anymore. Okay, now if you go to a supermarket, kalau Anda pergi ke sebuah supermarket, Anda akan temukan tulisan kayak produce section. Okay, especially kalau Anda di luar negeri ya. Di Indonesia juga ada, tapi nanti coba Anda perhatikan. Akan ada tulisan kayak produce section, bukan produce stuff ya. Produce section ini artinya bagian yang mana mereka pajangkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Anda akan temukan, lots of vegetables there and even fruits. Okay, many kinds of fruits there. So kalau Anda mau cari mango or mangga, or if you wanna kayak temukan apple, or anggap saja sayur apa saja, atau seperti tadi bell peppers or paprika or sweet peppers. Nah, Anda pergi ke Anda pergi ke produce section dan Anda akan temukan di sana. Itulah yang disebut dengan produce section. So for example, let's go first to the produce section to buy vegetables and fruits. Jadi hanya di produce section yang Anda akan temukan sayur-sayuran yang segar ya, and fruits yang segar belum diolah. Second, where can I find mangoes? Oh, they are in the produce section over there. Anggap saja ini si A yang ngomong, ini si B yang jawab. Tentunya ini biasanya kebanyakan adalah shop assistant atau like orang-orang yang
membantu, shop assistant biasanya ya, shop worker bisa Anda katakan itu, assistant. Oke. Jadi Anda tanya, hey si Mbak, di mana? Where can I find mangoes? Di mana aku bisa ketemu atau beli mango? Langsung dia bilang, hey, they're in the produce section over there. Look over there. Okay, so hope you understand that. Now let's move on to the next. I need some more onions because they're like a cooking essential. I go through a bag of this in like a month. So let's see. That looks like a pretty good one. Always getting mangoes. Mangoes are the best thing. Now, for this one, aku hanya ingin ajarkan kalian cara mengucapkannya. So it is bell peppers. So bell, like normal bell peppers or sweet peppers. Okay, sama artinya, ini kebanyakan di Amerika ya, sweet peppers. Tapi seperti saya boleh tahu juga dia tulis bell peppers. Ini artinya paprika. So you know what paprika is. So that's bell pepper or sweet pepper. Always getting mangoes. Nah, di sini saya mengajarkan kalian lebih pada kata yang ini. Sebenarnya arti dari kata ini banyak sekali. Get itu ada artinya menghasilkan, mendapatkan, menangkap, banyak sekali ya. Tapi yang dimaksudkan di sini artinya buying. Alright. So always buying mangoes. So always getting mangoes itu sama dengan always buying mangoes. Nah, artinya membeli ya di sini artinya. So for example, kalau ada orang yang ngomong tentang membeli pakai get, that's correct. Nggak harus selalu pakai buy. Okay. For example, let's get some bell peppers first. Artinya mari kita beli some bell peppers, paprika first. Ya, lebih dulu gitu ya. Let's get. Jadi get di sini artinya membeli. Or give me a pair of sneakers, please. Oke, ini artinya buy me a pair of sneakers, please. So get me or buy me, that's correct. Both of them are correct. Keduanya benar. Oke, so Anda bisa guna supaya Anda nggak lebih gaul pakai get juga bisa ya. Jadi jangan buy melulu. So or I'm gonna get one for you. Jadi saya akan membeli satu untuk Anda. I'm gonna get one for you. Alright, so that's about get. Jadi get itu banyak sekali arti. Alright, always getting mangoes. Let's get some bell peppers first. Give me a pair of sneakers, please. I'm gonna get you, or I'm gonna get one for you. Okay, now let's move on to the next. Now, di sini saya akan mengajarkan kalian cara mengucapkannya karena tadi ditulis saja. Jadi ini cara ucapkannya adalah cherry tomatoes, alright? Cherry tomatoes. Nah, jika kalau orang British ketimbang bilang tomatoes, mereka bilang tomatoes, ya. Jadi tomatoes. Jadi ya, itu juga benar. So tomatoes or tomatoes, no problem. So cherry tomatoes or cherry tomatoes, no problem. Let's move on to the next. Normally I just get avocados by the bag, but today the bag is actually cheaper, so we're gonna go with the bag. Let's see. One of these ones. And then bananas are literally a staple. Like I probably have 2 a day. They're delicious and easy, so. Basically, I try to keep every grocery shop under $50. And then that should last me typically a week, week and a half, 2 weeks. Some things are longer than others depending. Like some things I can go for only buying like once a month. Some things I have to buy like every week. Fresh produce is definitely like a week, week and a half depending on how much I buy of it. But that's basically the basics of it. Honestly, the key is just to price match. Seriously, price match. Do it, saves you so much money. I'm not even gonna lie, like it's insane. It's insane. Now, it's insane artinya kayak it's crazy. Alright, kayak insane arti harfiahnya adalah crazy. Begitupun arti dalam gaul-gaulan juga artinya bisa crazy atau gila. Kayak gila lu, kayak gitu ya. So misalkan hey, anggap saja for example here
Jadi insane yang dimaksud di sini bisa artinya gila benaran. For example, hey, he's insane, or hey, he's crazy. Jadi ini artinya bisa gila benaran, tapi bisa artinya yang harafiah, bukan harafiah ya. Jadi contoh misalkan di sini, this car is beautiful. Yeah, I got it for only $500. Seriously, that's insane, man. Jadi kayak ini mobil ini bagus sekali atau indah, cantik. Mobil ini cantik. Ya, saya beli atau saya dapatkan hanya dengan $500. Benarkah? Gila bro, kayak gitu ya. Atau sungguh luar biasa. Jadi that's insane di sini artinya kayak itu gila. Gila dalam hal ini bagus banget kayak gitu ya. That's a great deal. Okay, so it's insane or it's crazy. That's crazy. Nah, Anda bisa katakan itu juga. Or ini biasa kan kita kaget gitu ya. You knocked Big Nicky out. Sorry, yeah, Big Nicky out. Yeah, that's insane, man. He's like 2 times bigger than you. Alright? Hey, that's insane. It's insane, man. Itu kayak gila lu Ndro, kayak gitu ya. He's like 2 times bigger than you. Dia kayak 2 kali lebih besar dari Anda. So that's insane. Okay? Jadi ini bisa Anda terjemahkan lurus-lurus kayak kita di Indonesia kayak hey gila lu. Gila bro, kayak gitu. Okay, now let's move on to the next. And then hummus is another like big staple, delicious. Luckily, I haven't gotten too many people looking at me weirdly that I have a camera out yet, but I'm surprised at how busy it is out right now. I'm surprised at how busy it is right now. Now, di sini aku mau tunjukkan terutama tentang ini dengan ini ya. Jadi, ini artinya saya kaget akan seberapa sibuknya toko itu saat ini ya. So, how busy, seberapa sibuknya. Ini how itu artinya bagaimana, tapi dalam hal ini kita lebih ke seberapa sibuknya gitu ya. So, or for example here, I'm really surprised at how beautiful she is. Jadi kayak you surprised terhadap how beautiful, seberapa cantiknya dia. Jadi seberapa sesuatu, okay? Or I'm quite, nah Anda tidak harus surprise melulu. Anda bisa pakai kata disappointed or disappointed. I'm quite disappointed at how poor the quality is. Okay, so saya cukup disappointed, kecewa at how poor the quality is, terhadap kualitas yang sangat buruk. Jadi Anda bisa ganti ini dengan yang ini, how kayak seberapa. Okay, or she was angry at how bad the performance was. Alright, so once again she was angry at how bad the performance was. Jadi dia marah terhadap seberapa jeleknya si pertunjukannya ya. So aku hanya mau tunjukkan itu, jadi ini pakai kata adjektif. Jadi what terhadap seberapa, how-nya. Jadi ini terutama kebanyakan bermain di adjektif semua ya. How busy, how beautiful, how poor or how poor, how bad, how amazing, how awesome, how cool. Pokoknya semuanya tentang adjektif, tentunya ini juga ya. I'm surprised at how beautiful she is. Okay, anggap saja. I'm quite disappointed at how bad the performance was, or I'm quite disappointed at how poor the quality is, or she was angry at how bad the performance was, or hey, I'm really not happy. I'm not happy. Or yeah, I'm disappointed. Lebih tepatnya, I'm disappointed at how bad the things are. Okay, anggap saja kayak, or how bad the quality is. Okay, so that's basically how Anda express yourself. So Anda bisa gunakan ini. Intinya adjective, I'm surprised, or I'm disappointed, or I'm angry, or she was angry, or she was disappointed, or whatever. Kemudian at how busy, at how beautiful, at how poor, at how bad, etc. So kayak gitu ya. So hope you understand that. Kalau ada pertanyaan, tanya aku di kolom komentar. I'm just trying to find like a quiet aisle so I can talk to you guys, because there's a few things that I haven't showed you that I picked up yet. Next, aisle. Now, cara ucapkan ini kayak gini saja ya. S-nya tidak diucapkan. Aisle, aisle. Now, kalau bentuk plural tentunya tambah saja. Tapi ini bunyinya Z, aisles.
aisles, alright. Ini artinya lorong ya. Lorong biasanya di pesawat ada lorongnya, di gereja-gereja ada lorongnya, di supermarket ada lorongnya. Jadi biasa Anda lewat situ, mungkin rumah Anda besar ada lorongnya. So itu yang disebut dengan lorong atau aisle. Alright. So once again, we don't pronounce the S sound here, nggak diucapkan. Sorry, bukan yang ini ya. Aku maksud yang ini ya. Sebentar aku ubah yang ini yang tidak sama sekali. For example, sama dengan kata ini island, ini s-nya tidak diucapkan, jadi bacanya island doang, island. Okay, so for example here you'll find the shampoo and the soap in the fourth aisle from the entrance. Alright, so you'll find the shampoo, Anda akan temukan samponya, and the soap dan sabunnya in the fourth aisle, di lorong keempat dari pintu masuk, from the entrance. Or the grocery aisles are stocked with everyday brands priced very competitively. Jadi di grocery aisles, lorong-lorong toko sembako are stocked, or supermarket itu di stock dengan everyday brands, hal-hal yang Anda butuh, brand-brand yang Anda butuhkan setiap hari. For example kayak sabun, sampo, pokoknya yang Anda butuhkan, priced very competitively. Diberi harga secara kompetitif, jadi tidak terlalu mahal juga. Okay? Jadi sangat-sangat bersahabat. Would you like an aisle seat, or would you prefer to be by the window? Alright. Nah, ini aisle seat, ini biasanya di pesawat ya. Aisle seat itu artinya duduk yang dekat dengan lorong, jadi lorong langsung tempat duduk berikutnya. Sedangkan window seat itu artinya tempat duduk di dekat jendela. Okay, so itulah perbedaan antara aisle seat and window seat, and also middle seat bisa juga biasanya disebut dengan itu, middle seat, tempat duduk di tengah. Okay, so that's all about aisle or aisles. Let's move on to the next. So here's my cart. I always grab skyr. I've been loving recently more than Greek yogurt. Cart itu yang keranjang Anda biasa dorong kalau Anda ke supermarket. Okay, jadi keranjang belanja. So biasa ada yang langsung bilang cart doang, ada yang bilang shopping cart. Misalkan kayaknya aku tulis di sini, ini shopping cart, or ada yang bilang grocery cart. Okay, grocery cart. So for example, let's grab a shopping cart first. Okay, so once again, let's grab a shopping cart first. Or you push the cart and I will pick items for us. Alright, jadi Anda dorong cartnya dan saya akan ambil barang untuk kita. Items, hal-hal yang kita butuhkan. Or put them into the cart. Taruh di dalam keranjang. Put them into the cart. Okay, so that's all about cart. I believe you understand that. Tentunya ini juga ada arti lainnya. But anyway, kita fokus pada yang sedang berlangsung ini. It's a little expensive, but I just grabbed one this week. And then I grabbed some tilapia because it's on sale. It's good to put in the freezer. It's on sale. Now, kalau it's on sale itu artinya terjual, tetapi kalau di Amerika itu artinya ada diskonnya. Okay? Jadi tentunya arti harafiahnya artinya bisa dibeli. Artinya terpajang di situ untuk dibeli. Tetapi di Amerika kalau orang bilang it's on sale itu berarti ada harga diskonnya. Jadi dijual dengan a discount. Okay? Dijual dengan discount. Now, for example here, the laptop is on sale for only $500, okay, or $500. Jadi is on sale berarti harga mungkin biasanya adalah $700 or maybe something like that, or $600. Tapi karena it is on sale berarti dia ada harga diskonnya. Diskonnya anggap saja $100 atau $200, Or for example here, in the second example, I saw in the paper that the grocery store has mixers on sale. Maybe we should go pick one up, okay? The grocery store has mixers. Jadi mixer di dalam grocery store itu terjual, dalam hal ini ada diskon. Maybe we should go pick one up. Mungkin kita harus pergi untuk beli satu ya. Nah, kata pick up di sini artinya membeli juga. Jadi
ada get, ada juga pick. Itu artinya membeli. Jadi nggak usah terpaku dengan kata buy saja. Next, I bought these pants on sale for half price. So I bought these pants on sale. Artinya dia membeli celana-celana ini on sale dengan harga diskon for half price, setengah harga. Jadi for example, if it is anggap saja dia biasanya $50, now it is just $25. Jadi setengah harganya. So it is on sale, or you know, it is discounted. Okay, let's move on to the next. What else? What else? Now, kalau Anda tanya apa lagi, nah pakai ini. What else? For example, we have bought everything we need. What else? Jadi, we have bought everything we need. Kami telah membeli segala yang kami butuhkan. What else? Apa lagi? Or here in the second example, bring me my laptop, book, and guitar. Si B jawab, what else? Apa lagi? Okay, atau misalkan, what else should we buy? Apalagi yang kita harus beli? What else should we bring? Apalagi yang kita harus bawa? What else should we take? Apalagi yang kita bisa ambil? Okay, so what else? So that's about what else? Atau apalagi? Okay, we have bought everything we need. What else? Bring me my laptop, book, and guitar. What else? What else should we buy? Now, I think that's all for today. And untuk teman-teman yang mau join komunitas kita, Anda sekali lagi bisa cari di Google lancar tanpa grammar, okay, RBA 100. Nomornya juga akan saya tuliskan di bawah, jadi Anda bisa WA atau telepon kapan saja. Silahkan cari di sini, dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita dan follow. Jangan lupa like videonya dan share. Dan komentar kalau Anda punya komentar. Begitupun di YouTube, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like dan share videonya supaya lebih banyak orang belajar dan Anda pun semakin lancar ngomong bahasa Inggris. Anyway, I think that's all for today and wish you all the best.